أرحب بكم من جديد أصدقائي. نبدأ مع بعض قسم جديد وهو شرح أسطر برمجية مهمة موجودة ضمن برنامج الإكسل. لدينا اليوم أصدقائي سطر برمجي يتخاطب مع الويندوز لإظهار نافذة الفتح. ومن ضمن الدرس سوف نستعرض أهم العبارات البرمجية التي تقوم بإظهار أهم الواجهات المفيدة للبرمجة. السطر البرمجي بسيط، هو أن نعطي للمتغير اسم النافذة المطلوبة عرضها، ثم يكتب رقم هذه النافذة ضمن شريط المعلومات الموجود في أسفل واجهة الإكسل، ثم يتم عرض هذه الواجهة.
لدينا أصدقائي مجموعة كبيرة من النوافذ التي يستطيع السطر البرمجي الموجود في الإكسل إظهارها. استعرضنا قسم كبير منها. أشكر متابعتكم أصدقائي. نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، وأشكر جميع الأصدقاء الذين يتابعون برنامج دروس الزوم، وأتمنى التوفيق للجميع. Welcome back, my friends. We start with some new section, which is an explanation of important lines of code found within the Excel program. Today, my friends, we have a script that talks to Windows to show the opening window. Within the lesson, we will review the most important programming statements that show the most useful interfaces for the programmer. The script is simple. We give the variable the name of the window to be displayed, then write the number of this window in the information bar at the bottom of the Excel interface. Then this destination is displayed. We have friends of a large group of windows that the program line in Excel can show. We review some of them.
I thank you for following, my friends. We will meet next week, God willing. I thank all the friends who follow the Zoom lessons program, and I wish success to all.